L25, D November, D 1177. Un Giovanni 16 ecos moribundo, con las manos vendadas. Y 500 caballeros se enfrentaron. A 26.000 de los mayores guerreros del Islam, el atardecer. El ejército musulmán más poderoso del mundo, yacha destrozado. Y el genio militar más improbable de la historia había escrito su leyenda con sangre. Piensa en esas cifras por un momento. 500 contra 26.000. Una desventaja de 52a. 1. El destino de la civilización cristiana en tierra sana pendía de un hilo tan fino que era casi invisible. Sin embargo, al final de este video, comprenderás cómo un joven Rey Leproso logró lo imposible. Por Chan Saladino, el mayor comandante musulmán de la época, comisió el erafeto que le costó todo. Y que sucede realmente en esos momentos de felicidad donde la fe chocó con el acero. Estoy a punto de revelar 3 cosas que cambiaron para siempre tu perspectiva sobre la guerra medieval. Primero, la sino secreta que convirtió una muerte segura en una victoria total. En segundo lugar, por la guardia personal de élite de Saladino halló en camelos, abandonando a su legendario líder. Y en tercer lugar, los estremadores últimos palabras entre Balduino y Saladino que la historia intentó olvidar. Pero lo que es que esta historia sí verdaderamente increíble es lo siguiente. Como pudo Balduino siquiera sostener una espada con la lepra avanzada devorando la carne. Era táctico comicio Saladino que ningún historiador previo. Por los propios cronistas musulmanes calificaron esta batalla como un castigo divino. Como podrían guerreros de caballería mameluca, curados por la experiencia y que jamás habían conocido la derrota, quebrados antes de la alzanza. Como pudo el 90% de un ejército simplemente desaparecer en una tarde. Esta es la historia del rey enmascarado, insensible al dolor contra el sultán, invencible. Para comprender cómo hubo hombres destruyeron el poderío de un imperio. Debemos remontarnos a la época en que Jerusalén se preparaba para su fin. El año EETT marcó la hora oscura para los reinos cruzados. Durante casi 8 décadas, los caballeros cristianos se habían aferrado a sus precarias posiciones en Tierra Santa, pero ahora la situación cambiaba muy rápidamente. Las grandes fortalezas cruzadas que entago dominaban el pasaje que una tras otra. Sus defensas, abrumados por un mundo islámico resurgente y unido bajo el mando de un solo hombre, Saladino. Pero en Jerusalén, algo extraordinario ocupaba el trono. Balduino fue coronado a los 13 cagaba con una maldición que debería haberlo matado hace tiempo. La lepra, la enfermedad que la mentalidad medieval consideraba un castigo divino. A los 16, su cuerpo flaqueaba, sus manos envueltas
en vendas, teseta, apenas, podían, impucar, una espada. Su rostro, oculto, tras, una máscara de plata, disimulaba, sus facciones, devastadas, por la enfermedad. Las cortillas murmuraban que estaba maldito por Dios, sin embargo. De alguna manera, de forma casi imposible, gobernaba con una claridad que asombraba tanto a amigos como a enemigos. Lo llamaban el Rey Leproso, el niño que no debería estar vivo. Y mucho menos al mando de ejércitos. Frente a él se alzaba Saladino, la espada del Islam, un líder que combina virginio militar con una auténtica piedad. A los hechos había unificado Egipto y Siria, follando el estado musulmán más poderoso desde los primeros califatos. Su ejército había aplastado a todas las fiestas que se la habían enviado. Su sola reputación podía vaciar castillos sin desesperar un solo tiro. Mientras Balduino luchaba contra su propio cuerpo debilitado, Saladino comandaba un imperio que se extendía desde el Nilo hasta el Eufrates. La dinámica de poder era ridículamente desigual. Los estados cruzados, fracturados por rivalidades internas, penas, podían reunir 15.00 hombres dispersos en docenas de castillos y ciudades. Saladino comandaba MS de den ling guerreros, la riqueza de Egipto financiaba campos interminables. No se trataba de si los cruzados serían, sino de cuando los nobles de Jerusalén ya hacían preparativos secretos para el exilio. Los barcos esperaban en los puertos. Se negociaban tratados en secreto. Los expertos decían que el reino de Jerusalén tenía meses, tal vez semanas. Pero hay algo que las crónicas no cuentan. Balduino IV no solo luchaba contra Saladino, luchaba contra su propio cuerpo, sabiendo que cada batalla podía ser la última. Cada victoria conseguida con una agonía que ningún hombre sano podría soportar. Al llegar el invierno de 1177, los informes de inteligencias trajeron noticias aterradoras. Saladino estaba reuniendo el mayor ejército de su carrera, 26.000 guerreros a caballo, inclinando su caballería de élite mameluca. Su destino era obvio, la propia Jerusalén. La guarnición de la Suiza contaba con menos de 1.000 hombres. La aniquilación era una victoria segura. Pero mientras el inmenso ejército de Saladino avanzaba hacia el norte como una plaga de langostas, algo sin precedentes se gestaba en la sala del trono de Jerusalén. Ali Balduino IV se enfrentaba a una decisión que marcaría la historia. Sus caballeros la suplicaron que era un Rey Leproso de 16 años no tenía derecho a liderar una última resistencia. Pero Balduino levado alcanzó de guerra en una litera porque caminar se había convertido en una agonía. Habló con una voz
Q, Hizo, lower incluso, a los cruzados, puede, Q, mora, manana, o dentro de días, ecos, pero, moreri, como, vivi, defendiendo, est, rhino, la supervivencia era, una, taria, titanica, Balduino, solo pudo, reunir, quintas, caballeros, entre, hilos, achentamantes, templarios, guerreros, que juran, no retroceder jamás, no renders, jamás, y no mostra jamás, piedad de los guerreros del Islam, apenas, contraban, contras mil, soldados, de infantería, muchos de ellos, reclutas, locales, con ems valor Q, entrenamiento, juntos se enfrentaban a la inoculation, el ejército de Saladino era digno de una visión apocalíptica, fantasies, 1000 guerreros, a caballo, inclinado, 8000 soldados, esclavos, mamelucos, entrenados, desde la infancia, en las artes de la guerra, cada uno con un valor equivalente, a 3, caballeros, camalerias. Los cronistas, musulmanes, lo describirán como un océano de acero y fe. El terreno de suministros, Q se extendía, kilómetros, y kilómetros, era prueba de la confianza de Saladino. No planeaba una incursión, planeaba la conquista. Lo que sucedió después conmocionó tanto a cronistas, cristianos, como musulmanes. Balduino, a pesar de tener las manos tan donadas, que necesitaba ayuda para ponerse la armadura, insistió en liderar personalmente el ejército. Los templarios lo iban hibridamente mientras su rey era alzado sobre su caballo, con el cuerpo sujeto a la silla, por sus piernas, ya no podían sostenerse. La máscara de plata que ocultaba su rostro desfigurado brillaba bajo el sol de noviembre. Marina. Dio Balduino, a sus caballeros reunidos. Dios, mi dio, esta enfermedad, para que, cuando alcancemos la victoria, nadie pueda afirmar que fue solo por la fuerza humana. Saladino, acampado, cerca de Ascalón, recibió, con diversión, las informes, sobre la patética fuerza de Balduino. Sus emires, ya se estaban repitiendo las tierras conquistadas. Por no habrían de estar confiados. El sultán había reunido el mayor ejército musulmán desde la primera cruzada. Sus exploradores informaron que las murallas de Jerusalén apenas estaban defendidas. Los mayores caballeros del reino estaban dispersos en fortalezas lejanas. Pero Saladino cometió un error fatal. Creía que Balduino esperaría tras las murallas de Jerusalén. La geografía misma favorecía a los musulmanes. Las tierras que rodeaban Montgisard ofrecían un terreno perfecto para la caballería. Colinas onduladas y llanuras abiertas donde la superioridad numérica era clave. Las lluvias otoñales en no habían comenzado, lo que significaba terreno firme para la carga de los caballos. Todos los manos militares, todos los presidentes bélicos, decían lo mismo. En batalla, campo, la fuerza mayor siempre vence. El 23 de noviembre, Saladino rodeó la fortaleza de Ascalón, ignorando su guarnición. Penetró per tiempo en asedios cuando Jerusalén misma estaba
en defensa. Su ejército se desplegó, confiado y ansioso, sabiendo ya la victoria. Grupos de faragio se dispersaron por el campo, la disciplina se relayó. Al fin y al cabo, che amenaza podían suponer by caballeros para archildenlinin, pero agotados entre la bruma matutina del 25 de November. Los hombres de Balduino habían abandonado Jerusalén en una marca desesperada. 10 kilómetros en 36 horas, un ritmo insano para hombres sanos, una tortura para un rey cuyo cuerpo se desmoronaba literalmente. Los templarios se turnaban para cargar la camila de Balduino cuando éste perdía el conocimiento por el de la marcaron no para defender Jerusalén, sino para encontrar lo único que pudiera salvarla. El ejército de Saladino se encontraba en la peor posición posible. Al converger ambas fuerzas, ninguno de los dos bandos sabía que se encaminaban hacia la derrota militar más impactante de la historia medieval. El archivo de November amaneció despiado y caluroso, indio inusual para finales de otoño en el Levante. A las 6 a.m., las exhaustas fuerzas de Balduino habían cubierto un terreno imposible. Sus caballos echaban espuma por la boca y los hombres se tambaleaban por el cansancio. Pero los exploradores trajeron noticias electrizantes. El ejército de Saladino se encontraba disperso a lo largo de 5 kilómetros de campo, contazado en partidos de faragio, completamente desprevenido. El gran mestre templario amend de la calle Odo, cabalgo hasta la litera de Balduino. Si a Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero ni siquiera él pudo ocultar su asombro ante el siguiente informe de sus exploradores. El número de enemigos era peor de lo temido. No 20.000, sino 26.000 guerreros, cuyos estandartes oscilaron el horizonte como un frente tormentoso. Los caballeros de Balduino reaccionaron con visible desesperación. Algunos lo harán abiertamente, otros reciben. Las matemáticas eran imposibles. 52 enemigos por cada caballero cristiano. Pero entonces Balduino hizo algo inesperado. A pesar de una agonía que habría matado a la mayoría de los hombres, exigió que lo levantaran de su litera y lo subieran a su caballo. Caballeros, dio con voz clara a pesar de su sufrimiento. David se enfrentó a Goliat con fe. Nosotros enfrentamos a 26.00 con Dios. A las 11 o'clock, Saladino recibió su primera advertencia. Nubes de polvo al norte, moviéndose rápidamente. Su primera reacción fue de incredulidad. Los informes no tenían sentido. Balduino no se atrevería a abandonar las murallas de Jerusalén. Tenía que ser una partida de reconocer nada más. Sexta, excesiva confianza le costaría todo. Al mediodía, la fe se hizo innegable. Banderas cruzadas aparecieron en la cresta. La cruz roja, sangre de los templarios, las cruces doradas de Jerusalén,
Los dispersos fuerzas de Saladino comenzaron a regrupars frenéticamente. Pero, o kilómetros, son una gran distancia cuando el enemigo carga a galope tendido. Aquis, donde la situación se torna casi increíble. La lógica militar exigia que Balduino esperara que Saladino se organizara y luego se retirara a terreno defendible. En cambio, el Rey Leproso alzó su mano vendada a las tu en punto de la tarde. Licino que sus caballeros habían estado esperando. Quinientos lanzas quedaron en posición de carga. El ataque imposible había comenzado. Pero Saladino había pasado por alto un detalle crucial que condenaría a su ejército. Sus fuerzas estaban divididas por un éxito geográfico que, visible desde la distancia, una serie de barrancos que atravesaban la llanura. Lo que parece terreno abierto era en realidad un terreno que canalizaría a los hombres en fuga hacia trampas mortales. Balduino, a pesar de su juventud, había reconocido lo que la experiencia había omitido. La reacción del ejército musulmán lo dice todo sobre su conmoción. Los mamelucos de élite, guerreros que se habían enfrentado a los catafactos bizantinos y a la caballería nubias sin inmutarse, simplemente se paralizaron. Durante preciosos segundos, no pudieron asimilar lo que veían. Quinientos hombres cargando contravantasis no era la guerra. Era un suicidio colectivo. El propio Saladino observó desde su posición, demandó dejó caer su maza dorada un gesto que sus cronistas registran fielmente, capaces de ocultar la conmoción de su sana locura. Susurró y luego alzó la voz a sus oficiales precis del pánico. Formad filas, pero formar filas lleva tiempo, y Balduino no les había dado ni a. La carga cruzada cubrió 100 yardas en menos de un minuto. 500 llenos cruzados avanzaban como una avalancha. Su grito de guerra Dios volt. Ahogaba las desesperadas órdenes de los comandantes musulmanes. Los templarios formando la pontaban directamente al centro de Saladino, que en se estaba formando. A 500 yardas, las flechas musulmanas comenzaron a caer como lluvia. Los caballeros caían. Los caballos relinchaban y se desplomaban. Pero la carga no flaqueó. A 200 yardas, el terra que se avecinaba se hizo evidente. Pero los primeros filos musulmanes no eran simples caballeros. Eran fanáticos. Hombres que creían que la muerte en batalla les garantizaba el paraíso. Los templarios, especialmente con su estandarte blanco y negro hendido sobre sus cabezas, avanzaban como demonios del infierno cristiano. A 100 yardas sucedió algo extraordinario. El propio Balduino atado a su silla sangrando por el esters rebrió sus heridas y alzó su espada. El gesto era imposible. Sus manos enfermas no deberían haber podido empujar el arma. Sin embargo, todas las crónicas, tanto
cristianos, como musulmanes, lo registran. El Rey Leproso encabezaba la marca. A 50 yardas, los caballeros musulmanes comenzaron a retroceder a pasar de los aseveros de sus jinetes. Los animales presentaron la fatalidad. Este lago en segundos. La tierra tembló literalmente. Pio miles de cascos. Nubes de polvo se elevaron como humo. El ruido era intruino, indescriptible, mezclado con gritos de guerra en tres idiomas. El choque de las armas, preparandos, las plegarias, lanzadas, a gritos, a dos dioses de Francis. A las dos de la tarde, bajo el abrasador, sol levantino, Balduino, alzó su mano vendada, desató el infierno. A las de la tarde, el ataque impacta con la fuerza de un golpe divino. La cuna templaria, 80 caballeros, formando una lanza humana, a rollo, a galope. El centro, musulmán, en incompleto. El estruendo, fu como el choque de Montgisard. Un estruendo que, según afirmarán, oirán hombres a 8 kilómetros de distancia. En esos primeros segundos, momocos simplemente dejaron de existir. Aplastados, los cascos o atravesados por lanzas t fresno de 100 centímetros. Pero la verdadera conmoción no fue el impacto, sino lo que siguió. En lugar de retirarse tras la carga, los templarios hicieron lo impensable, continuar avanzando, penetrando en las filas musulmanas como una espada que busca un corazón. Tras ellos, los 420 caballeros seculares de Balduino atacaron en una segunda oleada, prisa, abierta por los monjes guerreros. A las 2:15 de la tarde llegó el primer momento crucial. El centro de Saladino, con 8,000 de los mayores genies del Islam, comenzó a ceder, no a retroceder, sino a ceder, como una presa que se resquabraja bajo la presión. Los comandantes musulmanes no daban crédito a lo que veían. Como era posible que 500 caballeros exhaustos repelieran a DCCY mero. Entonces sucedió algo que desafió toda lógica militar. Los caballos cruzados agotados por la marca forzada deberían volver flaqueado. En cambio, lucharán como bestias enloquecidas. Los caballos de guerra mordían, pataban, aumentando la carne cereales. Un caballo templario con su jinete muerto continue cargando contra las filas musulmanas, pisotando guerreros y sembrando el pánico con su sola presencia. Los circunstancias el pánico comenzó su devastadora acción. Un regimiento mameluco en el ala izquierda de Saladino, al ver el centro colapsar, comenzó a retroceder. En la batalla, la vacilación es contagiosa. En cuestión de minutos, el retroceso se convirtió en una corriente imparable. Pero entonces, luego, la jugada maestra de Balduino. Sus 3,000 infantes ocultos en terreno baldío aparecieron repentinamente en el flanco musulmán. El impacto psicológico fue devastador. Para los ya desorientados fuerzas de Saladino, parecía que los agudos cruzados se materializaban de la nada.
gritos, de estamos, rodeados. Resonar en entre las filas musulmanas, un sinsentido militar. Pero el pánico no entiende de probabilidades. Lo imposible estaba sucediendo. 26.000 guerreros estaban siendo derrotados por una fuerza que la superaba en mero eals. Jerusalén se triunfan. La batalla se convirtió en masacre. Mientras las fuerzas musulmanas intentaban descubrir el genio táctico de Balduino. Aquellos barrancos que parecen rutas de escape se transformaron en trampas mortales. Los caballeros persiguieron a los musulmanes en fuga directamente hacia esos terrenos de muerte natural. Las crónicas describen horrors, hombres pasadeando unos a otros, caballos con las patas rotas, relinchando, guerreros orillando sus armas, paracor, raptor, rapito. Pero entonces sucedió lo impensable. A las 15 o'clock, la guardia personal de Saladino. Ardan ling mamalocos, que habían llorado María, antes que abandonar a su sultan, se rendirán. Eran hombres que se habían enfrentado a la caballería mongola sin inmutarse, que levaban sus cicatrices como reliquias sagradas. Sin embargo, ante los templarios que luchaban como hombres que veían el peligro, Hiron, el propio Saladino, viendo decente, grosso, ejército, invencible, tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Abandonó su caballo, demasiado lento para escapar, montó un camelo de carreras. La visión de su sultan hallando en animal de carga, quebró la última resistencia musulmana. Si Saladino, cuya chua esperanza les quedaba a los soldados rasos, a las 150 p.m., la persecución se convirtió en aniquilación. Los caballeros, cruzados, enardecidos, persiguieron a los musulmanes, que huían durante kilómetros. La matanza fue mecánica y eficiente, horrible. Lanzas rotas, usaron espadas descefaladas, usaron maza. Algunos templarios, sin armas, golpearon a sus enemigos hasta la muerte con sus cascos. El suelo mismo se volvió resbaladizo por la sangre. Los historiadores modernos no pueden explicar esta parte. Como pudieron 500 caballeros exhaustos mantener la persecución durante horas. Como pudieron caballos casi muertos por la maca encontrar fuerzas para arrola a la caballería musulmana recién llegada. Los cronistas cristianos tienen una respuesta. La fuerza de Dios fluye a través de hielos. Los cronistas musulmanes horrorizados consideraron era un castigo divino. A las 4 de la tarde se vivieron escenas que atormentan los registros históricos, los barrancos y esas formaciones naturales que Balduino había reconocido se convirtieron en osarios. Los musulmanes caían a montones, los muertos amortiguando la queda de los moribundos. Los moribundos asfixiados bio cadáveres. Algunos barrancos se llenaron literalmente de cuerpos, creando puentes de carne. Otros intentaban cruzar. La persecución solo
termino cuando, los caballeros, de los, cruzados, finalmente, se desplomaron, sus poderosos, corazones, falando, tras lograr, lo imposible. El propio, Balduino lucho. A pesar de una agonía indescriptible. Atado a su silla, sin sentir la mano que empuñaba la espada, ladero, sin embargo, carga tras carga. Los caballeros Girón, después haber visto lágrimas de sangre brotar, de debajo de su máscara platida, su cuerpo, enfermo literalmente, llorando por el esfuerzo. Aún así, su voz nunca flaqueó, animando a sus hombres, dirigiendo la matanza con brillantes táctica. El gran mestre templario Odo Trent protagoniza el momento más escalofriante de la batalla. Él encontra un grupo de 500 mamucos, intentando regruparse. Lideró a tan solo 12 caballeros en una carga que los aniquiló. Cuando la preguntaron después cómo pudieron vencer a Wu-Bai, respondió, simplemente, temían la ira de Dios, nosotros la personificamos. El impacto estadístico se manifiesta por doquier. ALS 1750 p.m. Los cadáveres musulmanes cubrían el campo a lo largo de 3 metros. Los cuerpos obstruyen las quebradas de 6 metros de profundidad. Armas abandonadas yacen esparcidas por el suelo como semillas de hierro. Los estandartes andinos del mayor ejército del Islam yacen pasatidos en el barro, una mezcla de polvo y sangre, pero las cifras verdaderamente estremecedoras provienen de fuentes musulmanas. De los 26,000 guerreros que despertaron aquella mañana, conos de 2,000 vieron la puesta de sol. Los cruzados sufrirán 1,100 bajas mortales. Crones, con tan solo 3,500 hombres en combate, pero nada comparado con la catástrofe islámica. No fue una derrota, fue una aniquilación, a una escala que la guerra medieval rara vez presenció. Al ponerse el sol sobre aquel campo empapado de sangre, lo imposible se había hecho realidad. El ocaso del 25 de noviembre iluminó una visión del apocalipsis. Donde aquella mañana se había alzado el poderoso ejército de Saladino, solo quedaban cadáveres. 20,000 musulmanes muertos. La cifra sigue asombrando. Los cuerpos yacen tan amontonados que los caballos cruzados avanzaban con cautela, como si caminaran sobre una alfombra de caídos. Los barrancos se habían convertido en fosas comunes repletas de guerreros que murieron no por las heridas. Sacanos valió sus camaradas en fuga. Balduino al fin se dejó desmontar de su caballo y se desplomó al instante. Los caballeros corrían a socorrer a su rey moribundo, pero él los apartó con un gesto, insistiendo en último acto. Ali en aquel campo de muerte, el Rey Leproso dirigió a su exhausto ejército en oración. No nobis dominus cantaban. No a nosotros, sino a tu nombre de la gloria. La visión de 500 asesinos ensangrentados en oración, rodeados de 20,000 cadáveres, resultaba surrealista, incluso
para los guerreros, miscatidos. Pero la cosa no termina ahí. Las ganancias materiales inmediatas desafiaban todo caqua. El ejército de Saladino transportaba riquezas suficientes para sostener una larga campaña, oro, armas, caballos, provisions, para 22,000 hombres. En 3 horas, todo pasó a manos de los cruzados. Las crónicas describen el salón repleto de mineral, armas suficientes para eagers, oro suficiente para financiar el reino durante 2 miles de caballos, inclinando razas y ravas de valor incalculable. Tan solo los templarios caparon suficiente equipo militar como para equipar todas las fortalezas cristianas del Levante. While QEs importante se apoderaron del tesoro de guerra de Saladino, toneladas de oro destinadas a pagar a su ejército. En una sola tarde, el reino de Jerusalén, en bancarrota, se convirtió en reino solvente. El impacto económico sostendría las posiciones de los cruzados durante una década. La humiliación de Saladino fue total. El hombre que jamás había conocido la derrota legó a el Cairocán menos de 2.00 superviviente de sus 26.00 hombres. Su camelo de carreras la había salvado, pero había destruido su reputación. Los guerreros que en lomos de animales de carga no inspiran lealtad. Sus emiras, los mismos que ese mañana habían estado repitiendo las tierras conquistadas. Ahora cuestionaban el juicio y la valencia de su sultán. El cronista musulmán Ibn al-Atha, generalmente favorable a las causas islámicas, no pudo ocultar la magnitud del desastre. Lo calificó como la catástrofe más terrible que había azotado al Islam en aquella época. Otro escribió simplemente: Dios nos dio la espalda a quel dar letras. El impacto psicológico en el mundo musulmán fue devastador. C. 26.0 no pidieron derrota a 500 cristianos tres de tía, eso del favor divino. Jerusalén estalló en júbilo al leer la noticia. Las campanas de las iglesias repicaron durante 3 días seguidos. Pero en la cámara real, Balduino IV agonizaba. El precio que la batalla había pagado por su cuerpo maltrecho era catastrófico. Los médicos adversaron que quizá no sobreviviría a lanche. Sin embargo, de una manera casi imposible, el Rey Leproso resistió. Cuando le preguntaron cómo había encontrado fuerzas para luchar, Balduino IV el dolor no significa nada cuando Dios exige servicio. Las implicaciones estratégicas fueron asombrosas. La base de poder de Saladino en Egipto casi se derrumbó tras la derrota. Siria puso en duda su lealtad. La cuidadosa alianza que había fallado durante décadas se resquebraría en una sola tarde. Los historiadores militares calculan que Saladino tardó días en reconstruir un ejército comparable al que Balduino destruyó en 3 horas. Los cruzados afirman, concedidos estos milagrosos indultos
ganaron, un tempo, q, gemas, se, habían, atrevido, a zona, pero las verdaderas consecuencias comenzaban a justas. La Batalla de Montgisard se erige como el ejemplo más extremo de la historia de cómo superar la adversidad mediante el liderazgo, la fe y la brillantez táctica. Durante los días ecos posteriores a aquel sangriento de noviembre, Saladino se acercó a los estados cruzados con una renovada cautela. El hombre que había arrasado con todo su paso había aprendido que la su rendido que la su pie no garantiza la victoria, no cuando se enfrenta a enemigo dispuesto a morir por su causa. Balduino IV continuó su reinado casi imposible durante 8 años, cada uno de ellos un milagro médico. El niño que no debería haber sobrevivido a la infancia inspiraba respeto entre enemigos que lo superaban en mero 50 no, incluso cuando su cuerpo se desmoronaba literalmente. El final estaba ciego y no podía caminar. Su mente permaneció lucida, su valor inquebrantable. Cuando finalmente murió en 1185, a los 24 años, el propio Saladino declaró: temía es hombre que a ningún ejército. La trágica ironía golpea con fuerza. Tan solo 2 años después tras la muerte de Balduino, Saladino reconquista Jerusalén. Sin el liderazgo inspirador del Rey Leproso, los estados cruzados se desmoronaron. El reino que Balduino había sabiado con 500 caballeros no pudo sobrevivir sin él. Esto plantea los grandes momentos, grandes líderes, o son los grandes, los que crean grandes momentos. Montgisard fue la última gran victoria cruzada. La última vez que los caballeros cristianos dominaron un campo de batalla importante en Tierra Santa. En cada batalla posterior, la superioridad numérica musulmana se tradujo en victoria. Lo que es que el triunfo de Balduino si en extraordinario. Logró algo que debería haber sido matemáticamente imposible, que violó todos los principios de la guerra medieval. Pero aquí es donde la cosa se pone en profunda. Tanto las fuentes cristianas como las musulmanas coinciden en que algo sobrenatural ocurrió es dialetas. ¿Cómo explicar, sino que 500 hombres derrotaron a 26.000? ¿Cómo entender si no que caballos exhaustos superaron en velocidad a otros frescos? ¿Cómo comprender si no que en el licente moribundo venciera estratégicamente al mayor comandante musulmán de la historia? Cuando la fe se encuentra con la superioridad numérica, puede la pura voluntad vencer la realidad material. Los militares modernos estudian a Montgisard como el ejemplo supremo de guerra psicológica. Balduino comprendió algo que Saladino pasó por alto. En la batalla, la moral importa más que las matemáticas. 500 hombres que Dios lucha
Asulado, Valen, MS, Q Fantasies, Milq, Dudan. El Verdadero, Genio del Rey Leproso, No Radicaba en la Táctica, sino en Hacer Creer, Assess, Caballeros, Q, Lo, Impossible Era Inevitable. El Legado de la Batalla Resuena, A Través de las Siglos. Cuando Churchill habló de su hora MS gloriosa. Cuando 300 espartanos resistirán la termali. Cuando cualquier resistencia aparentemente desesperada triunfa contra todo pronóstico, vimos la sombra de Montgisard. Siendo la prueba de que a veces, solo a veces, el courage cuenta MSQ las cifras. Aquel muchacho moribundo con las manos mendadas había lo imposible, pero HEP precio. Balduino salvo a los estados cruzados, pero no pudo salvarse sí mismo. Su victoria le dio 10 ecos de supervivencia un reino condenado por la demografía letters. Demostró que la fe podía mover montañas, pero aprendió que las montañas con el tiempo volvían a su casa. Al final, Montgisard se erige como la última resistencia MS gloriosa de la historia. Un momento en que lo imposible se hizo realidad. Cuando 500 se pasó a 2601. Cuando las manos vendadas dan Rey Leproso tuvieron la María de la historia misma.